sevdiğini yuvarlak masamıza davet yuvarlak masa konuşmaları için Profesör Harun Tepe'yi, Profesör Ahmet Ulvi Türkbağ'ı, Profesör Sevgi İyi'yi yuvarlak masamıza davet ediyoruz. We were not able to pick up 3 speakers who were scheduled to speak as members of the roundtable. We'll quickly do this now with each speaker having 3 minutes. That'd be all right? Then we'll go as is listed in the program. Professor Harun Tepe, would you like to start, please? Evet, 3 dakikada bir iki noktayı sadece söylemek istiyorum. Önceki tartışmaya ilişkin. Birinci söylemek istediğim şey bu örnek olayda da olduğu gibi hukuksal olan ve etiksel olan, hukuki olanla etik olan çok bariz biçimde ayrılabiliyor. Yani bir hukukçu burada örnekte gördüğünüz savcı Daniel Bibb eğer başka türlü de davranabilirdi ve hukuki olarak hiç kimse onu suçlayamazdı. Yani görevini yapmış olurdu. Hukuki olarak eğer suçsuz olduğunu göre bu kişilerin görevini daha önceki gibi devam etseydi hukuksal olarak onu eleştiremezdik ama etik olarak eleştirebilirdik. Onun için buradaki bütün hukukçu arkadaşlara bu noktayı bir defa da altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Hukuki olarak belki yasal olarak suçlanamazsınız yaptığınız şeyde ama etik olarak baktığınızda yaptığınız eyleme hesabını veremeyeceğiniz şeyler olabilir. Bu hukuk legal olanla etik olanın ayrılması açısından da bana çok iyi bir örnek gibi geldi. Bunu ayırmamız gerekiyor. İkincisi Hukukçular Hoca'nın bir cümlesi tekrarlandı. Benim de çok sevdiğim bir cümle bu. Ben de çok sık konuşmalarımda, yazılarımda tekrarlıyorum. İnsanları ahlaklı davranmaya zorlanabilirsiniz ama etik davranmaya zorlayamazsınız. Etik davranmak daha zor bir iştir. Herkesin kendi hesabına öğrenmesi gereken bir iştir dendi. 2 defa tekrarlandı, bir de ben tekrarlayayım. Ama bunun kadar önemli bir şey daha var. Etik olmak her zaman etik kişilerle ilgilidir. Özellikle Bradley Vandal'ın konuşmasında geçti. Bir kurumun etik olup olmaması söz konusu değil. Kurumda kişiler etik olur ya da olmaz. Tabii eğer o kurumda çalışanlar etik davranırlarsa, etik kişilerse o kurum daha etik bir kurum olur. Yani Sayın Başkan Aksaray Barosu'nun yaptığı bir düzenleme ile ilgili bilgi verdi bize. Eğer Aksaray Barosu bu tür etik konularda çok hassasiyet gösteriyor, böyle üyelerden, böyle bir başkanları varsa tabii ki etik olarak örnek bir kurum gösterilebilir. Ama burada etik olup olmaması söz konusu olan hep kişilerdir. Bu noktayı vurgulamak istedim. Sanıyorum 3 dakikam doğmuştur. Thank you very much, Professor. Ahmet. Efendim size hitap etme aşkıyla yanıp tutuşurken geçen programda hiç kimsenin anlayamadığı, kimsenin de suçlu olmadığı bir garip değişiklik olduğu için ne yazık ki aradan sonra hemen hemen yarı dinleyiciye ve 3 dakikayla sınırlı olarak hitap ediyorum. Şimdi Sayın Başkan'ın misafirperverliğinden çok memnunum ama ben bunu saymıyorum. Bir daha misafir olmak için değil, bir daha ben geleyim ama 3 dakika konuşayım. En azından yani nasafet var ya, adaletin bir türü. İnsaftan geliyor. 6 dakika olsun. Şimdi I need. Şimdi çok kısa konuşacağım. Hiç gerek yok. Bir de bizim bugün dönmemiz gerekiyor Mr. Wendel'de. 9 hatta 8.50 uçağına biletimiz var. Kayseri'den bineceğiz. Onun için
daha fazla kalamayacağız. Tartışmalara ne yazık ki bundan sonra katılamıyoruz. Bürokrasiyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bir de Türkiye'deki durumu çok kısa anlatacağım. Çünkü hukukçular açısından biraz farklı. Mahkeme başkanları falan var aramızda. Onlar arzu ederlerse düzeltebilirler. Şimdi net olarak çeviri yapan arkadaşa da çok teşekkür ediyorum şimdiden. Net olarak durum şu. Türkiye'de anlatılan bir olay gibi bir olay hukuken mümkün değil. Fiilen olabilir. Şimdi neden? Bir defa ileride yani bir yargılama tamamlandıktan sonra yeni deliller ortaya çıkıyor. Bizim sistemimizde hepimiz biliyoruz bu iade-i muhakeme sebebidir. Yargılamanın yenilenmesi eğer yeterliyse deliller. Ve yargılama yenilendiğinde savcı gayet net olarak yeni bulunan deliller dolayısıyla sanık, daha doğrusu mahkum edilenleri artık serbest bırakılmaları gerektiğini, bir hatanın olduğunu söyleyebilir. Yalnız Sayın Mahkeme Başkanı arada bana dedi ki Türkiye'de de savcılar görevleri itibariyle topladıkları delillerden sanığın lehine olanları da sunmak zorunda olmalarına rağmen bunu pek yapmakta istekli değiller. Ama bu fiili bir durum. Hukuken yapmalarında hiçbir sıkıntı, hatta görevleridir. Aynen hanımefendinin söylediği. Amerika'daki durum biraz farklı anladığımız kadarıyla. Amerika'da bir savunma avukatı var. Ve bizim savcı dediğimiz ama bizdekinden farklı olan kurum mutlaka iddia faaliyetini yürütmek zorunda. Şimdi burada çok kısa iki tane atasözü söylemek istiyorum. Bir tanesi çok ünlü Alman hukukçu Rudolf von Jherich'in. Diyor ki, bürokrasi keyfiliğin can düşmanı, hürriyetin ikiz kardeşidir. İkinci bir atasözü var. Onun kimin olduğunu hatırlamıyorum. İnsanlara eziyet etmek bürokrasinin doğasında vardır. Şimdi bu ikisi birbirinin tam zıddı. Amerika'daki durum etik olarak bana göre şu değil. Zorunlulukla kişiyi mahkum etmelisin. Hayır. Daha ziyade benim anladığım savcıdan beklenen en azından görünüşte iddia faaliyetini sürdürmesi. Çünkü kurumu ona bunu söyledi. Suçsuzluğun ispatılı ise savunmaya bırakması. Oysa ki savcı burada bizim Türkçemizde bir söz var. Bir nevi işgüzarlık ederek yani kendi görevinin ötesine geçerek inandıkları uğruna hareket etmiştir. Ben de sonuç olarak bu hareketin ahlaken doğru olduğunu düşünüyorum. Ama Amerikan sistemi içinde bunun savcının bağlı olduğu iç bürokrasi içinde de çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ki burada Mr. Wendel'e katılıyorum. Normalde kendimi etik taraflısı ve doğal hukuka yakın olarak tanımlamama rağmen. Efendim sizlere hitap etmek gerçekten bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. Thank you. Notice that I gave you a rather long 3 minutes. Professor. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben öncelikle bir felsefeci olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Şu nedenle söz konusu olayın hukuksal içeriği hakkında pek bir şey söylemeyeceğim. Ve şu balon benzetmesinden de hareket ederek balonu biraz daha ben Sayın Wendel'in çıkardığını daha yükseğine de çıkartarak konuya felsefe açısından bakacağım. 3. gününde olduğumuz bu toplantı bana aslında felsefenin ve felsefeyle bir disiplin arası çalışmanın önemini bir kez daha vurgulama
gereğini duyuruyor. Çok yeni sorulara, yeni düşünme konularına yol açması nedeniyle. Ama ben tabii ki balonu yukarıya çekeceğimi söylemekle birlikte yine de örnek olayla bağlantılı olarak şu noktalara felsefe açısından dikkati çekmek istiyorum. Öncelikle bu bizim düşünmemizi çerçeveleyen kavramlarımızı netleştirme yolunda biraz daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum doğrusu. Örneğin burada ben meslek etiği, mesleki bilgi yani hukuk bilgisi, meslek etiği ve etik düzlemlerini, düzeylerini çok dikkatle ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunları ayırarak bu konuya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve öyle görünüyor ki bu ayrımlar dikkatle yapıldığında ve bu kavramların içerikleri açık kılındığında burada kurumsal olanla kişisel olan, çünkü böyle bir başlık altında da konu ele alındı ya, kurumsal mı kişisel mi diye bunun bir çatışma içinde olmadığını düşünmekteyim. Çünkü aslında kurumsal olanın kurumsal olabilmesinin koşulu kişisel olan kişi, bağımsız kişi ve etik kişi, etik ve değer bilgisiyle değerlendirme yapmalarla kurumsal olanın güçlenebileceğini ve gerçek anlamda kurumların amacına uygun biçimde yapılanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir karşıtlık yok aslında. Belki de kavramlar üzerine belki bir açıdan fazlaca titiz olduğu düşünülen, ki benim bir gereklilik olduğunu düşündüğüm ayrıştırmalara çok dikkatle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla meslek etiği aslında felsefe ve felsefi etikle sağlamlaştırılmalı, beslenmeli ve geliştirilmeli diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Thank you for making it very important. Thank you. I'd like now to go on to our second part. So, I may, I would like to ask Judge Barbara Crooks to come and give her. Mesleki kamusal kişisel konuşması için Hakim Barbara Crooks'u konuşmasını yapmak üzere kürsümüze alacağız. Dear colleagues, and with colleagues I mean lawyers, prosecutors and judges, and dear guests, I admire you. I admire you that you are still here to hear some German thoughts about ethics. May I present myself a bit so that you understand why I am talking as I do. I was a judge in Germany, in northern Germany, quite up in the north near the border of Denmark. I don't know if you know Germany so good. I did civil law and criminal law, and in the last six years about, I discovered the ethics, the judge's ethics, as something very fascinating and something worthwhile discussing about, and yes, and that's why I'm here, for the German position. The question we shall discuss about is legal ethics. Is its essence personal or professional? It's a fundamental question that strikes the related term of justice. We spoke already about justice. That is our aim. Advocates fight for their clients that justice will be done, and judges try to render justice by their judgments. But first,
what is justice? And secondly, how do legal ethics come into play when we are speaking of justice? I want to begin with the case of criminal law. I had to decide in the 70s, when 1970s, you were not there. I had to decide when I was younger. There was a poor old man, an alcoholic, who had stolen a bottle of hard liquor. It was a petty larrency that normally should be punished by a low fine. The speciality of this case was that he had stolen for the third time. As he had stolen before a larger quantity of goods, he was already sentenced to prison for 3 and for 4 months. Both penalties were placed on probation. Now he stood before me because of the theft of 1 bottle of hard liquor, amounting to 12 D-Mark. The criminal law at that time provided for repeaters in paragraph 47 a penalty not less than 6 months without a chance of probation. The consequence this old man had to face beyond that was the revocation of his probation and of the two former sentences that added up for him to go to jail for 1 year and 1 month. He stood before me with tears in his eyes and said, "Is that just 13 months of prison for 1 bottle of liquor?" I thought that the law I had to execute in this case was inadequate and unjust. The old man did not deserve this. I was very young at the time. But at the same time, I remember clearly that I had taken an oath to respect the law. I would not be a better judge breaking the law. So I sentenced him to a penalty of 6 months without probation. The revocation of the probation in the 2 former cases was done by another judge, a mere question of form. This law was repealed in the later 70s. It doesn't exist anymore. So the legislative and other judges might have read the same as I did. Let me come back to the question, what is justice? The difficulty we all have to cope with is that everybody's idea of justice is individual. It is determined by a person's experience, her family, her education, her religion, her status in society, and other criteria. What seems just to one person may seem unjust to another, and the judge might have a third idea of what is just. There is no abstract definition of justice that is suitable for all situations we have to undergo in our lifetime. The idea of justice becomes its binding character only when a bill is passed to become law within the framework of the Constitution. But bills and laws are made by men in a certain social situation. They can be incorrect or even arbitrary. We Germans experienced from 1910 to 1990 5 different governments. The Empire, the Weimarer Republik, the Nationalsozialismus, the Bundesrepublik, Federal Republic, and the German Democratic Republic. During each of these forms of governments, bills were passed based on different ideas of what justice is. The respective laws were binding in every government. Everybody may have her idea of justice,
but all of us have got to respect the law, first and foremost the judges. Article 20, clause 3 of the German fundamental law says that the judge is bound to the statute and of this. There often is a difference between the idea of justice and the application of law. Bärbel Bohley, a very well known, in Germany, very well known civil rights activist in the German Democratic Republic, said in 1991, after the reunification, "We waited for justice and got a government under the rule of law." Her words show the deep frustration citizens may feel when they go to court with their idea of justice and leave it with the judgment rendered to them. But of course, law is not the end of justice. The law is limitation for the citizen as well as for us judges, but it often leaves enough space to help justice to shine. Often, but not always, and not at any price. Law and justice stand in an area of conflict in some cases. That is a point where ethics come into view. What is ethics? How should we define this term? As a practicing judge, I leave this exercise, I left it to the philosophers who spoke before me. I am content with the word of the German philosopher Immanuel Kant, who spoke of ethics as our inner courtyard, our conscience that tells us what to do to become a better judge. Not only citizens who go to court may feel that justice is not done, sometimes judges themselves may feel as well that the application of law does not lead to a satisfying result. The result seems to be even unjust. In the case of the old man, the law was repealed later, and that was the only possibility to avoid injustice in future cases. Our fundamental law provides the separation of powers, and it is not up to the judge to make or ignore law. The fact that I remember this case even now shows that it was really hard for me. But manipulating law to its contrary was out of question. I said that law often leaves enough space to help justice to shine. We have this chance, the duty even, if the text of the law is sufficiently general. Expressions such as unreasonable, condemnable, good faith, comparative, and much, much more provide this space. In these cases, the legislative body demands the judge to decide what seems just in the particular case. She is free to balance the reasons brought forward by the parties. In doing this, the judge has to listen her inner courtyard. She has to put questions to herself, such as, do I have more sympathy for one party than for the other? Do I have a preconceived opinion? Do I have my own interest in the result? These questions are ethical questions, asking our inner courtyard for an answer. I want to tell you another case that happened in Germany last year. The German city of Dresden is situated at the border of the river Elbe. The site of the city is very beautiful. It is called Florence on the Elbe, Germany. The situation of traffic, however, is horrible, especially in the morning and in the evening, when everybody tries to get to work or home.
There is only one bridge leading into the city. So the citizens took a public decision to build a second bridge. Though the majority wanted the bridge, there was a minority against it. They feared the destruction of the environment. They took action at the administration court with the objective to stop the construction of the bridge. And the court stopped the bridge. The decision you have to make as a judge depends on a fair balance between conflicting interests. On the one hand was the citizens' decision, which is a democratic instrument in Germany, and on the other hand, the protection of the environment. The judge motivated his decision with the protection of a rare bat living in the building zone. Of course, you may hold that the protection of the environment is more important than the compliance with democratic rules. But in this case, the sitting judge was the president of the local union to protect nature and environment, BUND. It is evident that he abused his magistracy for his own interests. He engaged in politics instead of in law. He did not put himself the question, do I have my own interest in this case? Or even if he did not answer to it as he should have done. Thank you. I find only very, very friendly people in Germany. Coming back to the bat, the rare bat that was living near the bridge. The Court of Appeal overturned the judgment, but it took months and cost a lot of money for the city because the planning for the bridge was done and the orders to the firms were placed. Times change and the society we live in changes with the time. But law often takes longer until it is adapted to the changed needs. For a judge in such situation, it is sometimes walking a tightrope to come to the just judgment. The law is binding on one hand, and on the other, the law might not have foreseen the constellation spread out before the judge. Let me tell you a civil law case that made history in the young Federal Republic of Germany. A pharmaceutical society produced a drug to increase virality. They wanted to do some advertising and posted billboards with the photo of a known competition rider without having asked him for permission. The competition rider sued for compensation. By the publication of the photo, he did not sustain material damage. One could not compensate the infringement by estimating the fee the society would have had to pay for the permission to publish the photo, because the plaintiff did not want to give his permission. To the contrary, he felt himself to be in a precarious position, seeing the posters with him riding a horse advertising a virality product. For compensation of material damages, our civil law said in paragraph 847 Civil Code, in case of bodily harm, of damage caused to someone's health, and in case of deprivation of freedom, the injured person has the right to claim just damage.
you find out easily that the rider did not suffer from bodily harm, his health was excellent, and he did not suffer from a deprivation of his freedom. The Federal High Court found a solution using the instrument of analogical interpretation. The court went beyond the wording of the law in deciding that the infringement of free will formation and free development of the personality are covered by paragraph 847. You may say that the judges have undertaken an advancement of the law and so put themselves into the position of the legislative body. That is not so. I defend them. The German Civil Code became effective in 1900, a time, and this paragraph 847 as well, a time when personal rights were not yet sufficiently protected. Only in 1949, when German fundamental law became effective, where dignity of man and free development of the personality is protected. The judges argued that the directive of the Constitution revealed a gap in paragraph 847 in the wording of the law, and that had to be filled. So they extended the wording of the law. In doing so, they respected the Constitution. The legal practice accepted the decision. The law was only changed in 2001 when the whole civil code was reformed. So the three examples should show the binding of the judge to the law and to the voice of his inner courtyard, to law and justice according to the Constitution. A judge that does not feel this binding is dangerous because he creates insecurity. The citizen cannot know what comes out in court if it depends on personal beliefs and the mood of the judge. The action of a judge follows rules and has to be justified in the decision so that one can understand and comprehend if justice is done according to law. I thank you very much. Thank you very much. I now have a comment made from Professor David Luba. Professor Luba. Well, thank you once again. I hope you're not getting tired of me the second time around. My comments are going to be fairly brief. I would like to talk a little bit about the American experience with some of the same kind of issues that Judge Criggs has just discussed. And then add a couple of other issues that I think also engage the question of the judge's responsibility to justice that don't come up in these criminal cases. But let me begin with the American analog of the criminal cases. In the late 1980s and early 1990s, the United States had a tremendous crime wave that was associated with the introduction of crack cocaine, which is a very powerfully addictive drug. There were a lot of gang wars with guns. People were getting killed, and many state legislatures responded to this by drastically increasing the sentences for any offenses that were associated with crack cocaine. And in general, American legislatures often respond to the problem of crime by making the sentences harsher and harsher. Something that's the analog of the statute that you talked about for repeat offenders has been enacted in several American states in which somebody who is convicted of a third felony, even if it's not violent, is sentenced to life in prison.
This law is often called 3 strikes and you're out. This is a phrase from the game of baseball. It means that if you swing at the ball and miss 3 times, you're gone. If you commit 3 felonies, you're gone for life. This created an incredible dilemma for many American judges, and one of the phenomena that many judges that I've spoken with have reported is that they suddenly found criminal sentencing to be one of the most terrible moral decisions that they'd ever confronted. They did not have, in many of these cases, discretion. Another feature of American criminal sentencing was that because of fear that judges would sentence different people differently for the same crime, at one point Congress said you have to do your sentencing by more or less a mathematical formula. It was a very complicated formula, but it ended up making criminal sentences very harsh. And there was a wave of resignations of judges who said, you know, I like the job of being a federal judge. I think that this is a very worthwhile thing to do. This is what I hope to do with my entire career. But now, time after time, I find myself having to uphold savagely harsh sentences that make my stomach turn, sending people away for decades because of a nonviolent drug crime. And this simply became a crisis of conscience. Now, I heard one extremely distinguished federal trial judge say that he thinks that there must be resources within the law by which a judge can find a way around this. He said, you're a good lawyer, otherwise you wouldn't be a judge. The law always contains resources to do justice. I think this is like the analogical interpretation that the German judges found. So if you are a good judge, of course you can find a way around this, but so many judges thought that they couldn't. They thought that the law simply constrained them. And here I'd like to appeal to a discussion by a German legal philosopher named Gustav Radbruch. Gustav Radbruch had a very interesting career. Before Nazi Germany, he was a legal positivist and one of the strongest defenders of legal positivism. The view, as he later put it, that the law is the law. If you're a judge, you must be faithful to it. After the war, he asked himself this question: why didn't the German jurists resist the Hitler regime and some of its incredible criminal sentencing processes? And he said, legal positivism as a philosophy has disabled us. He said, we act like we're soldiers. For a soldier, an order is an order. And for a judge, under legal positivism, a law is a law, and that's simply the end of the matter. This is actually something that is very easy to read. He wrote one paper about it called Legal Philosophy in 5 Minutes. And it's only 1.5 pages long. I strongly recommend it to you. Goes through this, and he analyzes it as follows. He says that there are 3 basic values behind the law. One of them is legal certainty. Sorry, I think I just changed the channel, so I'm hearing my microphone. Is legal certainty. That is, that once you have a law on the books, that it tells you what is expected of you, how you should conduct yourself, and that's crucial for society to be stable. The second value is the usefulness of the law. The third value is justice. He said that for a judge, in ordinary cases, legal certainty should be the main value. So in ordinary cases, the judge should be, I think, as I understand about a legal positivist, but that if there's the tension between justice and the law becomes too great, so that you can't even say that the law is trying to get the just result, then the value of justice prevails. And you should not regard this as a genuine law. You should regard it as something that imposes no obligation on you. And I assume that means that he thinks that in such cases, when the tension between justice and legality becomes too great, that the judge should do what his American counterpart suggested and find a way around
what the law requires. It seems to me that Broderick's views about the limitations of legal positivism are very important to think about in these cases. Now I want to mention a couple of issues that don't come up in these criminal cases that arise repeatedly in American practice that always require judges to make balancing questions about what the just result is. I don't know whether any analogous cases arise in Turkish practice. Now, you should know that in American civil law, almost all cases settle out of court. Something like 90% of all cases settle out of court. There's an enormous judicial caseload, and the rules of procedure in U.S. civil law require that before a case goes to trial, the judge have a settlement conference with the parties, encouraging them to settle out of court. And I think there are two very good reasons for that. One is that it makes the judicial process quicker. And the second is the view that if the parties agree among themselves what the outcome should be, that you probably have better justice than if it comes from on high. I remember talking to one judge in a family court who said that if a divorcing couple has a debate over child custody, he sits them down and says, look, if you want me to decide which of you gets custody of your child, I'll do that because I'm a judge and that's my duty. But don't you think that you, who are the parents of this child, could do a better job of working this out than I, who don't know you and don't know your child very well, could do, and try to encourage them to settle? And that's the policy. Now, the problem is that if you become a settlement judge, somebody who is using all of your skills in the pretrial conference to get the parties to settle, you have a responsibility to determine whether the settlement is fair or not. And you have a lot of power to determine what the settlement will be. Because think about this concretely, oftentimes whether the parties are willing to settle is based on their own prediction of whether they would win if the case went to trial. And that might depend on how you, the judge, are going to decide on various complicated legal issues in the case. So in the settlement conference, you will be giving clues to the parties about how you're going to decide those issues before the case has even come to trial, before you've heard the evidence. And that means that you have a lot of power that you cannot avoid to determine the terms of the settlement, and that automatically means that your own sense of what a fair settlement is comes into play. Now, this is a place in which I don't think the issue between positive law and natural law, or positive law and ethics, is the real issue. The fact is that if you are acting as a mediator in the case, then always your sense of fairness will play in what the outcome is of this negotiated settlement. And the last issue about settlements that I want to mention, and once again, these are, I think, for American judges, the real important questions because so many cases settle. As I say, 90% of cases settle. Sometimes in a large products liability case, the parties want to have a secret settlement. Here's the situation. A product injures somebody. That person sues the company. The company is liable. They decide that if it goes to trial, all of the facts will come out, and then 10,000 more people will sue them. So what they do is they offer the plaintiff to settle the case on very attractive terms, provided that the plaintiff agrees to a secrecy order on the settlement. Now, the settlement always has to be approved by the judge, and the judge faces the following moral dilemma. If I agree to the secret settlement, then it might mean that thousands of people who have legitimate cases for compensation for injuries they've received for the product don't get that compensation, or else they have to absorb gigantic legal costs in order to re-litigate the same facts, to rediscover the same facts all over again. So if that's what you're thinking about, all of those other cases outside of the one in front of your courtroom, or in front of you in the courtroom, then you should refuse to accept the terms of this secret settlement. The problem is that if you don't accept the secret settlement, then the company says, fine,
In that case, I'm going to take this to trial, and I'm going to put the plaintiff through the risk of losing and through the enormous expenses of carrying the case to trial. Now, you should know that in the United States, parties generally bear their own costs in civil cases. So the judge here faces an ethical dilemma between the societal interest and the particular interest. Do I do justice in this case by allowing the parties to settle on mutually agreeable terms? Or do I think about all the other cases that might be litigated in the future and say, no, I refuse to do this? This is a very difficult problem. I think the judges have told me that they confront it constantly because there are many secret settlements. Some states have passed laws forbidding secret settlements. These are so-called sunshine laws. And it might be that the law itself contains the key to resolving this dilemma. But until the law changes, then the judge constantly faces it. And once again, the judge's own sense of justice comes into play. I think that's all I'd like to say. I would invite colleagues and members of the audience to comment on it. Thank you very much, David. One point of clarification, and perhaps because I am Japanese, it behooves me to mention this at this time. Both the German Constitution, Article 20.3, mentioned by Judge Criggs, and the Japanese Constitution, Article 76.2, says that the judge is bound, in the German case, by Gesetz und Recht. That is, the judge is not bound by just the Gesetz. The German Constitution post-war has made it very clear that positivism that David had mentioned will not be taken up as the correct conception of law in the practice of law in Germany. The same goes for the Japanese Constitution, which says that the judge is bound only by this Constitution and the statutes. And of course, Japan and Germany, because of the atrocities that were committed during the war, obviously had to answer to that not only politically or in the law, but also in the judiciary. And the Constitution, the articles that I mentioned, is the fundamental attitude that these countries took after the war. I would now like to go on to the round table, and I would like to ask, first of all, Professor Anna Hukukçuları to give her view on this. Konuşmacılar olarak Profesör Doktor Anna Hukukçuları, Profesör Doktor Betül Çotuk Söken, Doçent Doktor Gündüz Uygur'u konuşmalarını yapmak üzere yuvarlanmak. Yusuf Çotuk Söken Bey'i de konuşmalarını yapmak üzere yuvarlanmak. When you're ready, Professor. I think I said already what I had to say, but I can't repeat it. Türkçe konuşayım da seviyorsun. I'm sorry, I will keep it Turkish. Şimdi ben de diyeceğimi söyledim de onu biraz belki başka bir perspektiften de aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi hukuk niçin? Hukukçular genellikle hukukla adaleti eş tutuyorlar ama gerçeklikte öyle olmadığını görüyoruz. Bir kere bir konuşmada bir soru soruldu. Acaba milletvekilleri de insan hakları eğitimi görmeleri gerekiyor mu diye. Ben pek tabii dedim. Bir milletvekili
kalktı dedi ki benim şeyimde 30 kitap var. 30 kitap var, güzel okumuşumdur ama sen insan haklarına aykırı, parlamento insan haklarına aykırı yasalar çıkardıkça bilmiyorsunuz demektir. Başka bir şey demek değil. Bunun için söylüyorum. Önceliklerimiz ne? Niçin kurumları istiyoruz? Niçin hukuku istiyoruz? Tabii ki yargıçlar eli sonu bağlı olabilir ama ben özgür olabilecekleri bir nokta söylemiş. Yani bağlayacakları norm nerede? Yani bir durumu, bir olayı izin veriyordu bunlar. A maddesi altına koymak ya da B maddenin altına koymak mümkündür. Ama her zaman değil tabii. Öyle sınırlamaları vardır ama önemli olan önceliğimiz ne? Yasa mı, hukuk mu yoksa insanların haksızlığa uğramaması mı? Yani haksızlık, hukuk niçin var? İnsanlar haksızlığa uğramasın diye. Haksızlığa uğradıktan sonra da olabildiğince telafi etmek. Olabildiğince her zamanı telafi bile olur. O zaman önceliklerimize nasıl bakacağız? Karar vereceğiz. Ama buna rağmen tabii mahkeme yargıcının sınırlamaları olduğunu biliyoruz. İşte bunlar nasıl aşılabilir ve ne zamanda değişikliği gerekir. Ben size Türkiye'den bir örnek vereyim. 15 gün önce olan bir olay. Bizde bir madde vardı. Eğer bir tecavüze uğrayan bir kadın prostitutse daha az ceza verilir. Öyle bir madde vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. O sırada öyle bir olay olmuştu bizim güneylilerimizden birisinde ve hakim Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Onu değiştirilmesini istedi. Fakat Anayasa Mahkemesi bir oy farkıyla değiştirmedi o sırada. Ben bir Anayasa Mahkemesi'nin bir ayıbı olarak görüyorum. O zaman da çok tartışma olmuştu. Böyle pozitif hukukçular çok savunuyor. İşte şunu korunacak, böyle korunacak. Ama daha sonra Büyük Millet Meclisi değiştirdi. İsabetli bir şekilde tabii. Önceliğimiz ne? İnsanların insan haklarının korunmasıdır. Eğer öncelik onda ise hukuk etiğe ve insan haklarına tabi olmak. Ama durumlarla yüz yüze geldiğimizde o zaman olabildiğince insan haklarına zarar vermeyecek maddelerle ilgilendirmek ya da gerekiyorsa değişiklik önemli. Hukukta değişiklik önemli. Hep amaçlarımızı unutuyoruz. Niçinleri unutuyoruz. Niçinler çok önemli. O zaman da işte kaçıyor. Benim o zaman hukuk sadece bir değer biçme dediğim şey haline geliyor. Adaleti gerçekleştiren değil ve bazı normlara göre bu norm sen de bunu yaptın o zaman senin cezan bu. Yani bir akıl yürütmekle kolay. Teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you very much. I would like to open the floor to the audience who are very patient today. So I would have to ask the speakers to make your presentations as succinct as possible. I'm sorry, I'm Turkish is terrible. Teşekkür ederim. Önemli görüşler ortaya kondu bu 2 günlük, benim 2 gündür katıldığım bu çalışmalar, 2-3 gündür sürüyor bu çalışmalar ve dileğimiz bundan sonra da bu çalışmaların, bu karşılaşmaların, farklı ülkelerdeki deneyimlerin bir araya daha sıklıkla gelmesi. Galiba şu temeller üzerinde durmak gerekiyor. Ben de bir felsefeci olarak katılıyorum bu çalışmaya. Şu temel üzerinde durulması gerekiyor. Önce bir toplumun, toplum içindeki bireylerin davranışlarını, eylemlerini bir şekilde yönlendiren moral yapılar veyahut da toplumsal ahlak dediğimiz yapı ile aşama aşama eğer gidecek olursak pozitif hukuk bir anda da toplumu derleyip toparlamaya çalışan bir şey olarak, bir yapı olarak, bir kurum olarak değerlendirelim. Peki bunların dışında daha temel olarak neler var? Hukuk, pozitif hukukun, yani yasalardan oluşan hukukun arkasında, hukuk hepimizin bildiği gibi, daha arkaya gittiğimiz zamanda, daha temele gittiğimiz zamanda doğal hukuk ve de etik.
İşte etik ve doğal hukuk, özellikle de etik bağlantısını dikkate aldığımızda daha evrensel olan değerlerin daha evrensel açılımları üzerinde düşünmek gerekiyor mutlaka. Ve bu doğrultuda da hepimizin dikkatle üzerinde durması gereken noktalardan biri, ama özellikle elbette karar vericilerin, hüküm vericilerin dikkatle üzerinde durması gereken noktalardan biri, tekil bir durumla, partiküler bir durumla, tekil bir durumla, evrensel ya da tümel bir yapı, bir değer arasındaki ilişki nasıl bir ilişkidir? Sözü şuraya getirmek istiyorum. Hukukçuların özellikle ister iddia makamında olacak şekilde daha sonra mesleğini icra ederken bulunacak hukukçular olsun, ister savunmada yer alacak hukukçular, ister yargı verecek olan, yargıç konumunda olan hukukçular olsun, her şeyden önce onların yetişme etkinlikleri sırasında, üniversite eğitimi sırasında bu temel noktalara önem verecek, bunların üzerinde duracak, bunlarla ilgili olgunluklarını daha da artıracak şekilde yetişmeleri büyük önem taşıyor. Ki o zaman hukuku teknik ve mekanik bir işlemler bütünü olarak görmekten uzaklaşıp tam tersine ruhunu okumak belki eski bir deyimle, ama asıl orada işte insanı öne çıkarmak, insanın hakkını korumak şeklinde nasıl bir yoruma gidebilirler, teknik ve mekanik olmanın ötesine nasıl geçebilirler, bu son derece önemli görünüyor. Bütün bunları yaparken de bir ülkenin kendi içindeki gelişmeleri, eskide nasıldı, şimdi nasıl, gelecekte neler ortaya konur, neler daha başka, daha iyi noktalarda neler yapılabilir, hem de ülkeler arasındaki karşılaşma. Hani bu 3 günlük çalışmada da olduğu gibi ülkeler arasındaki karşılaşma, hangi geleneklerden biliniyor, hangi arka plan var, nasıl bir bellek var bütün bu karar vermelerin arkasında. Ve de ben bütün bu hukuk sistemiyle ilgili olarak çalışan insanların şunu da düşünmesini bekliyorum açıkçası. İnsan hakları konusuyla da uğraşan biri olarak ve kamu göreviyle insan hakkı arasındaki ilişki üzerine çok düşünen biri olarak, verdikleri kararlarda toplumsal ahlakın gereklerini de bir yandan ne kadar aşabiliyorlar? Hazır bulunuşlukları nasıl? Yani etik değerlerle ilişkileri nasıl? Etik değerlere mi ulaşmış durumdalar? Bütün karar verme süreçleri içerisinde ve de hukukun pozitif tarafından ziyade temel, evrensel hukuk ilkelerini de mi gözetiyorlar? Etik temellere dayalı. Yoksa toplumsal ahlakın, moralin zaman zaman pençesine de düşebiliyorlar. Bunun da üzerinde durmaları son derece önemli görünüyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu toplantıyı düzenleyenlere. Thank you very much. Professor Bölüm. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle ben bu hakimlik meslek etiğiyle ilgili olarak kamusal ve kişisel de başlarken hukukun hani ne anlama geldiğini, hakimler için bunu bir sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bunu bir ortaya koymak gerekiyor. Bununla ilgili olarak Profesör Luba'nın makalesinde belirttiği bir şey vardı. Avukatlar için hukuk çoğunlukla bir başlama noktasıdır ama sonlandırma noktası değildir denmiş. Ben bunun aynısını bizim ülkemizde mesela hakimler bakımından da geçerli olduğunu düşünüyorum. Sadece avukatlar değil, hakimler bakımından da geçerli olduğunu düşünüyorum. Yine hakimlikle ilgili olarak Barbara Kritz'in de belirttiği örnekten de hareketle şu soruyu sormak belki çok keskin olacak. Adil olmayan veya apaçık bir şekilde adalete aykırı olan bir kural karşısında hakim nasıl davranır? Şimdi bu nasıl davranırın sorusunu da iki şekilde cevaplandırmak mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu iki şekilde cevaplandırmada şuna göre, birincisi kuralın anlamı açık ve belirginse nasıl bir hakim yaklaşım içinde olacaktır. İkincisi kuralın anlamı açık ve belirli değilse, yani yorumlamaya ihtiyaç duyuyorsa hakim nasıl davranacaktır? Eğer kuralın anlamı açık ve belirginse,
Hocamın verdiği örnekteki gibi iffetli, iffetsiz kadın ayrımı gibi. Açık ve belirginse ve açık bir şekilde adalete aykırıysa burada hakim ne yapabilir? Öncelikle hepimizin bildiği gibi hukuki yolları deneyebilir. Ne yapabilir? Önündeki bu kuralı Anayasa Mahkemesi'ne iptal etmesi için gönderebilir ki örneğimizde onu da yapmıştır hakim ama iptal etmemiştir Anayasa Mahkemesi. Şimdi bu durumda ne yapacaktır hakim? İşte burada apaçık bir şekilde adaletsiz bir kural olduğu için Radbur formülü belki gündeme gelebilir ve bu Radbur formülü gereğince de hakim bunu hukuk saymama yoluna gidebilir. İkinci yolda yani kuralın anlamı açık ve belirgin değilse, belirsizse bu durumda hakim ne yapabilir? Bu durumda hakimin adil karara ulaşma yolu çok daha mümkündür. Yani kararı hakim önündeki kuralı adaletin gereklerine göre, adaletin ilkelerine göre yorumlayıp adil bir sonuca ilkine göre yani kuralın anlamının açık ve belirgin olduğu duruma göre daha kolay ulaşılabileceği belirtilebilir. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much.